అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఉమా. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ప్రజెంట్ వచ్చి నేను సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ లో ఉన్నానండి. ఇక్కడ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొంతమంది అడిగారు, ఇక్కడ ప్యాలెస్ ఉంటుంది అంటే చాలా చాలా అందంగా ఉంటుందండి. ఆ ప్యాలెస్ ఒకటి విజిట్ చేస్తాను. ఆ ప్యాలెస్ అట్లాగే ఇక్కడ బీచ్ కూడా ఉంది, ఆ బీచ్ కూడా విజిట్ చేస్తాను. ఆ రెండు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇక ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి రేపు పీటర్స్బర్గ్ నుండి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. చూద్దాం. నేను మీకు నా ఫస్ట్ వీడియోలో మన కిచెన్ రూమ్ చూపించాను, కానీ ఇక్కడ ఈ రూమ్ చూపించలేదండి. ఇదిగోండి, ఇది ఒక రూమ్. నాకు సంబంధించిన సామాన్లన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకోమన్నారు, ఈ కబోర్డ్లో ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. అదిగోండి సార్, మొత్తం పడేసాను. బ్యాగ్స్ ఏమో బయట పెట్టుకుంటారు, జాకెట్లు ఏమో ఎప్పుడు అక్కడ తగిలిస్తారండి ఇక్కడ మొత్తం అందరూ. ఇదిగోండి షూస్ అక్కడ బ్యాగ్లో అక్కడ పెట్టాను. ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా రెడీ చేశారు మన వాళ్ళు, రష్యన్ స్టైల్లో. హాయ్ బ్రదర్. హాయ్ యుగ్న. హాయ్. హలో. నమస్కార్. నమస్తే. వాట్ ఈస్ డిష్ బ్రదర్ టుడే డిష్? పోరేజ్. రష్యన్ పోరేజ్ అంటే గోధుమలతో తయారు చేశారు. చూసారు, గోధుమలు దంచి దాన్ని హీట్ చేశారు. ఎలా ఉందో రుచి చూద్దాం. కారం ఉండదండి, ఇంకా ఉప్పు ఉండదు, కారం ఉండదు, చప్పగా ఉంటుంది. నో స్పైసీ, జీరో, నథింగ్. కానీ ఆరోగ్యానికి అయితే చాలా చాలా మంచిది వీళ్ళు తింటున్న ఫుడ్ అయితే మట్టికి. విక్టోరియా, what you do? You said acro yoga. Acro yoga. Can you show some stills later? First, sure. Okay. But I will need your help. Body. Because I will use you to. Please, show the please, we will do it. When? Tell me when. What time? Anytime today. Okay. Today we will make and today we will share. Yes. To our people. And what is your Insta ID? Instagram ID? I should say. Yeah. Travel in Acrobat VK. Okay. Travel_acrobat_UV, right? UV. నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. విక్టోరియా, అది మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. చాలా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అండి, అమ్మగా తింటానిగా. రష్యన్స్ గురించి అయితే చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాలండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యోగా డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. అసలు చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు మన కల్చర్కి, అట్లాగే మనం ఇండియన్స్కి. ఇక్కడ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకైతే మట్టికి. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి పరిచయమైన స్నేహితులు మొత్తం పొద్దున్నే 2 గంటలు, అట్లాగే నైట్ 1 గంట తప్పకుండా యోగా చేస్తున్నారండి, మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు. యోగ్నాయమ్మ చూడొచ్చు, మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు. విక్టోరియా అయితే చాలా చాలా స్పెషలిస్ట్ దీంట్లో, అక్రోబాట్లో. అట్లాగే డ్యాన్స్ కూడా తీసేస్తారు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ ఓన్లీ. యు ఆర్ వెరీ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ అక్రోబాట్స్ అండ్ డ్యాన్స్. అండ్ అట్లాగే వారికి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది, కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇస్తాను, చూడండి తప్పకుండా విక్టోరియా గారిది. అమేజింగ్, అమేజింగ్, యూ డిడ్ ఇట్. యుగ్న వాళ్ళ ఓన్ సిస్టర్ అండి, అక్కడ వైట్ షర్ట్ వేసుకున్నారు కదా వారు. కమాన్ కమాన్, యూ కెన్ డూ ఇట్. Perfect. Good. Om Namah Shivaya. Hare Krishna, Hare Rama. కింద ఎనస్థీషియా ఉన్నారు, ఎవరు అనుకుంటున్నారు? హాయ్ ఎనస్థీషియా, హౌ ఆర్ యూ? Come with us. Come train with us. No, I'm scared. Why are you scared? Look. I'm scared. Everyone can fly. Yeah. Так, принесу птичку. Потому что поначалу ноги не тренированы. Вот, сразу ставишь, когда ты вставляешь вторую, может, иди сюда. Вон. ఇప్పుడు వచ్చి ఎంటలో వాళ్ళ ఉన్నానండి, మన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర. ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బయటకు వచ్చాను. ఇక్కడ నుండి 3 గంటలు ప్రయాణించాలి నేను, మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా 3 గంటలు, మొత్తం 6 గంటలు ప్రయాణించాలండి. పెట్రోఫ్ ప్యాలెస్ చూడటానికి వెళ్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. 2 మెట్రోలు దాటాలి, చాలా ఉంది. అదిగోండి, ఆ ఎదురు అపార్ట్మెంట్లోనే మనం ఉండేది, ఆ పైన 5th ఫ్లోర్లో.
వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు. ఇట్లా నెక్స్ట్ స్టేషన్ అప్పుడు ఇట్లా బ్లింక్ అవుతుంది, మనకు ఈజీగా కనిపెట్టచ్చు ఎక్కడ ట్రైన్ ఉందా అని తెలుసుకోవడం కోసం. ఇక్కడ యుగ్న ఫ్రెండ్ ఉంటారంట అండి, వారు కూడా నాతో పాటు వస్తారంట. నాకు హెల్ప్ చేయడానికి యుగ్న పంపించారు. ఇద్దరం కలిసి వెళ్తాం అక్కడికి, ప్యాలెస్కి. ఎక్కడున్నారా అని చూస్తున్నాను. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ మెట్రో స్టేషన్ వచ్చండి 1950 నుండి స్టార్ట్ చేయబడింది. దాదాపు 70 సంవత్సరాల నుండి అమలులో ఉంది. పీటర్స్బర్గ్ మెట్రో ప్రపంచంలోనే లోతైన మెట్రోల్లో ఒకటి. దీని లోతు వచ్చి 76 మీటర్లు దిగువన ఉందండి. అలాగే ఈ నెట్వర్క్లో మొత్తం 5 లైన్లు ఉంటాయి పీటర్స్బర్గ్లో, మరియు రోజుకి 2 మిలియన్లు ప్రయాణికులు సేవలు కూడా అందిస్తుంది. యుగ్న వచ్చి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పరిచయం చేశారండి నాకు. నేను వచ్చే దారిలో వీరు నన్ను కలుసుకున్నారు, నాకు ఫోర్ట్ చూపించడానికి తీసుకెళ్తున్నారు. అట్లాగే వారిని పరిచయం చేస్తాను ఫస్ట్ మొట్టమొదటి మీకు. హాయ్. Hello. హౌ ఆర్ యూ? I'm good, thank you. వాట్స్ యువర్ నేమ్? My name is Anastasia. అనస్థేషియా అండి వారి పేరు. వాట్ యూ డూ? I'm traveling and also I'm writing books about traveling. వారు కూడా ట్రావెల్ చేస్తారండి, అట్లాగే బుక్స్ కూడా రాస్తారు. మేము ఇప్పుడే ప్యాలెస్ చూడడానికి వచ్చామండి, కానీ బై బ్యాడ్ లక్ ప్యాలెస్ అయితే క్లోజ్ చేశారు. అందుకని యాక్చువల్లీ వేర్ విల్ గో? యాక్చువల్లీ ప్యాలెస్ ఈస్ క్లోజ్, రైట్? Yes, it's closed. వేర్ విల్ గో? Maybe to Kronstadt or to city center by hitchhiking. ఓకే, ఇక్కడ నుండి హిచ్ చేసుకుంటా సిటీ సెంటర్ వెళ్దాం అంటున్నారు. చూద్దాం. అనస్థీషియా నేను వచ్చి రోడ్డు మీద నుంచున్నామండి, హిచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. యూర్ ట్రైయింగ్ ఫర్ హిచ్ హైక్? Yeah. But How? why try? We're hitchhiking. How far it will take? 1 hour it will take to go? To go, yes, because that is long road. Yeah. Я люблю жаркую погоду. 2 నిమిషాల్లో అయితే మాకు లిఫ్ట్ దొరికిందండి. ఇప్పుడే కియా కార్ అయితే ఆపారు ఈ బ్రదర్. అట్లాగే ఇక్కడ వారికి బేబీ కూడా ఉంటున్నారు. ఇదిగోండి బేబీ సీట్ ఉంది లోపల. అనస్థీషియా అయితే సూపర్, భలే ఆపారు బండి. అమేజింగ్. Yeah, so we found the car just less than 5 minutes. Yeah, thanks to him. Bye. Nice. Yeah, Good ride. yeah, that's good. But we still have to take one more car or a public transport. Let's go. Let's go. ఇక్కడ చిన్న ఒక పార్క్ కూడా ఉందండి, చూడొచ్చు. Good, very nice. There is big park inside, huh? Yes, a wild park, kind of wild. Wild park? Yeah. Yeah, it's look like that only, wild. Yeah, Russian people like to walk in wild parks. Wild parks? Yeah, Okay, let's go. because you know when it's wild, you are not used to walk in this. You walk and all this time you feel like you're in the forest, Okay, yes. and you don't get bored. Very good. Yes. I like this kind of forest. And also we can make barbecue there. Okay. It's also why we like wild parks, Yeah. because we can make barbecue, picnic and stuff like that. చాలా అందంగా ఉందండి మాస్క్ అయితే, ఎంత బాగుందో చూడండి. ఆ పైన టైల్స్ కానీ అవి మార్బుల్స్ ఏవో కానీ చాలా బాగా చేశారు. లోపలికి ఒక ఉంటే ఓపెన్లో ఉంటే లోపలికి కూడా వెళ్తాను. బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి, చాలా అందంగా ఉంది మాస్క్. ఇస్ ఇట్ ఓపెన్? ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్, రియల్లీ బ్యూటిఫుల్. చాలా బాగా కట్టారు. అసలు షేప్ కానీ అందంగా ఉంది, చూసారా మాస్క్. మాస్క్ అయితే క్లోజ్లో ఉందండి, అందుకే లోపలికి వెళ్ళలేకపోయాం. ఇక నెక్స్ట్ కోట దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడే కోట దగ్గరకు వచ్చేసామండి, చూడొచ్చు. అదిగోండి ఓల్డెస్ట్ బ్రిడ్జ్ అండి ఇది. ఇప్పుడు లోపలికి కోటకి వెళ్దాం. అట్లాగే వుడ్ పెట్టి చూసారు ఎట్లా ఆపుతున్నారు. ఇదిగోండి మా ఫ్రెండ్ అక్కడ కూర్చొని ప్రశాంతంగా ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నారు. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ చాలా సంవత్సరాలు రష్యన్ క్యాపిటల్గా ఉండేది, మరియు మాస్కో తర్వాత రష్యాలో అతిపెద్ద నగరం అండి. దీన్ని రష్యన్ సామ్రాజ్యం యొక్క పీటర్ ద గ్రేట్ స్థాపించారు. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ని ఇంతకుముందు లెనిన్గ్రేడ్ అని పిలిచేవారు. 1881 నుండి సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్గా మార్చబడింది.
ఎక్కువగా వాటర్ కారిడార్స్ ఉండటం వలన దీన్ని రష్యన్ వెన్నీస్ అని కూడా పిలుస్తారు. యూరోప్లో అత్యంత అందమైన సిటీల్లో ఒకటి సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ యొక్క మరొక పేరు ద సిటీ ఆఫ్ ద వైట్ నైట్స్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే సమ్మర్లో సిటీ యొక్క రాత్రి ఆకాశం ఒక నెల వరకు పూర్తిగా చీకటి పడకుండా ఉంటుంది. అట్లాగే బాల్టిక్ సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్న నీవా నది పక్కనే ఉన్న ఈ నగరం 5 మిలియన్ల మందికి పైగా ఉంటారు. అనీస్థీషియా ఎడ్జ్లో నడుస్తున్నారు. కేర్ఫుల్. కోట అయితే చాలా బాగుందండి. 300 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది కోటకి. బ్యూటిఫుల్. బాబు సెల్ఫీ తీసుకున్నట్టున్నారు. Anastasia, do you like to swim here? But not right now, right? We are going some other beach. ఇంకో వేరే బీచ్ వెళ్తున్నామండి. ఇంతలో వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ పాప వచ్చి వాటర్తో ఆడుకుంటుందండి, నీళ్ళతో. అప్పుడు అంటుంది వాళ్ళ నాన్నగారితో చేపలు ఉన్నాయి అని. వాళ్ళ నాన్నగారు చేపలు నేనేం తినేయలే అంటే లేదు చేపలు నన్ను తినేస్తాయి అంటున్నారంట ఈ పాప. ఇప్పుడే వచ్చి Do you wanna show Russian library? Yeah, please. It's a very good one. It's for my childhood actually. My first book from this library. Yeah, nice. ఫస్ట్ బుక్ వచ్చి ఆ లైబ్రరీలో కొన్నారంట అండి. రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బ్రదర్. Yes, me She too. helped me lot. She is awesome. Yeah, she's genius. Within seconds You we got are hitchhiking. lucky. Within You are seconds. What? Within second we got hitchhike. Yes, yes. She is magic. Yes, magic. Yeah, British hike from Petrograd. ఇప్పుడే ఫోర్ట్ చూసుకొని బగువాయ వచ్చేసాం కదండి. ఇది బగువాయలో ఉంది. స్కై స్క్రాపర్ వచ్చి చాలా బిగ్గెస్ట్ స్కై స్క్రాపర్ అండి. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లోనే ఇదే మొదటిది, ఎత్తైనది. ఇదిగోండి చూస్తున్నారు, ఇదంతా మొత్తం బీచ్, బగువాయ బీచ్ ఇది. ఇదిగోండి అదంతా మొత్తం సిటీ చూస్తున్నారు కదా. మన యుగ్న కూడా ఉన్నారు అక్కడ, గమనించవచ్చు. ఇప్పుడే స్విమ్మింగ్లోకి వెళ్తున్నారు. అదిగోండి కనిపించారా యుగ్న? అదిగో ఇప్పుడే స్విమ్ చేయడం లోపలికి వెళ్తున్నారు. నేను కూడా జాయిన్ అవుతాను వెళ్ళి. ఇదిగోండి అక్కడ మొత్తం అంతా సిటీ గమనించవచ్చు. బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా సిటీ మొత్తం. ఇది మొత్తం బీచ్. అదిగోండి ఎదురుగా చూస్తున్నారు కదా వచ్చి ఫుట్బాల్ స్టేడియం అండి. అదిగోండి ఫుట్బాల్ స్టేడియం. అక్కడే మళ్ళీ చూడండి బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది చూసారా. ఇక లోపలికి వెళ్ళి మన స్నేహితులతో జాయిన్ అవుదాం. అదిగోండి ఇద్దరు, అనస్థీషియా అండ్ యుగ్న ఇద్దరు ఉన్నారు లోపల అక్కడ. అదిగోండి ఇద్దరు పరిగెత్తున్నారు లోపలికి, తీసుకొస్తున్నారు యుగ్న. పీక పిసికేస్తుంది. It's very hot. Very cold? Very hot. It's very hot. You enjoyed. I already took your video, both of you. Yeah. Very good shot I got. Usually we didn't have so warm weather, but it's like a paradise. Look, so many people. Yeah, it's beautiful. Really, everyone enjoying. First time in my life I see so many people here. First time? Yeah, first time. So many. It's anomaly hot. Okay. Yes. Weather is so nice. Good. ఇప్పుడే ఆపోజిట్లో స్టేడియం చూపించాను కదండి. ఏదో సంథింగ్ మ్యాచెస్ కూడా జరుగుతున్నాయి అంట. మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, ఏదో ఛాంపియన్షిప్, యూరోపియన్ ఛాంపియన్షిప్ అంటున్నారు. ఒకవేళ మీకు ఎవరు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి దాని గురించి. అదిగోండి. This is flag of championship. Yeah, what is the name? Euro 2020. And there is moon a little bit up. Yeah, I can see moon. Chandra. Yes. Chandra? చంద్రుడు. Yes, చంద్రుడు. Yes. ఇప్పుడు దాకా బీచ్ చూసుకున్నాం కానీ బీచ్ బ్యాక్ సైడ్లోనే ట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి, గమనించేసి మీరు. అట్లాగా గ్రీనరీ ట్రీస్ బాగా. అక్కడ మళ్ళీ సేద తీరుతున్నారు అందరూ వచ్చి, ఫ్యామిలీస్ అంతా రిలాక్స్ అవుతున్నారు.
Hello guys. యా We'll show you something now. Some Some surprise. surprise. సమ్ సర్ప్రైజ్ Yeah. ఓకే ప్లీజ్ So you don't want to show to tell the name, yeah? వావ్ గ్రేట్ బ్రా బ్యూటిఫుల్ అమేజింగ్ వావ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఓ నైస్ నమస్కార్ Namaskaram. నమస్కారం Tron? Da. జీనియస్ అండి దీంట్లో అక్రోబాట్ లో Это... అక్రోబాట్ అది అంటారు కదా నైస్ అమేజింగ్ బ్రదర్ యు అమేజింగ్ టైటానిక్ Actually, I can do it. గుడ్ వావ్ ఫ్లయింగ్ Hello. షీ ఫ్లయింగ్ అమేజింగ్ షీ ఫ్లయింగ్ Do you want to go up? no it's amazing brother really something what do you call this activity It's called- acrobalance. Acrobans or acro yoga? acro yoga So it's a mix of acrobatic and yoga. both it's amazing really brother Yoga a little. Yeah. It's something. It just, yeah. I'm very happy Sit. Okay, so now we are going to take video about Uma and Zhenya. Eugenio. Zhenya will take Uma up in acrobalance. So watch. Uma, come. I'm scared man So you should be He is straight, scared. like this. And like, don't move like this. Don't do like this. Be straight. Okay? All right. So it is his first try, first attempt. Come. Okay. Your and be straight. Okay. And be straight. You are not straight. You're not straight. Yeah, be straight. Okay. Look, it's not that difficult. Woo! Everyone can do this. it's amazing man Fly. Go. it's amazing really something brother Yay! something world skateboard day huh Yes, keyboard day.